ఔరంగాబాద్ నుంచి ఎల్లోరగస్కి వెళ్తుంది కదా, మాకు మధ్యలో ఒక ఊరు తగిలింది. ఇక్కడ పైతానీ శారీస్ అయితే చాలా చాలా ఫేమస్ అంట మహారాష్ట్రలో. ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో 300 నుంచి 5 లక్షల వరకు చీరలు అయితే అమ్ముతున్నారంట. ఈ చీరలు ఎలా తయారు చేస్తారు ఏంటి అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు అంట ఆ పక్క బిల్డింగ్లో. ఇక్కడైతే కొంచెం షాపింగ్ చేద్దాం. ఇక్కడే శారీస్ అయితే తయారు చేస్తున్నారు, పైతానీ శారీస్. जैसे ये प्योर सिल्क में, वो तो सिल्क में है, ये सिल्क वाला ऑथेंटिक है, सब प्योर सिल्क मार्क के साथ है. ओके. This one and look at this one sir. ओके. ये सब में 5000 4000 से स्टार्ट होती है. ఓకే. बहुत ग्रेसफुल होती है साड़ी ये. ఇది పైతానీ శారీస్ అంట, కాటన్ సిల్క్ కలిపి ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ 4000 నుంచి అంట ఇది. కాఫీ వెరైటీ. అయితే ఈ శారీ కాస్ట్ ఎంత అంటే 6600 అంట. ये तो हिमरू है ना जी? हिमरू और हिमरू. ఓకే. హిమ్రూ అయితే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుందంట, వాష్ చేసిన తర్వాత కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుందంట. ఓకే. ఏ గీత భాయ్? हिमरू
కితా కాస్ట్ 1500. ఓకే ఇది 1500. You are 2100. ఓకే ఓకే కానీ శారీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. హిమ్రూ అయితే మాత్రం చాలా బాగున్నాయి.